Good morning. My name is Trevor Dorling. I work for the Royal Borough of Greenwich in the UK, and I'm also joined for my session by Matt Marsh, who has worked with us in Greenwich. And the first thing I think that I'd like to establish is that over the last 2.5 days, and congratulations for staying the course, that there's been some important themes that have emerged from this conference and some important issues. And the ones which have had particular resonance for me are really around the importance of collaboration, the importance of engaging stakeholders, and the importance of the citizen, putting the citizen at the centre of what we're doing in relation to smart cities. I mean, smart cities are about creating a better city for our citizens, and they really do need to be engaged in this process. I think there is also a danger, which I sort of feel coming to conferences such as this, that we get a sense that everybody is actually on the same page as us, that everybody is a disciple of smart cities, whereas in reality there is a tendency for us to just preach to the converted. And if the smart city movement is really to gain some traction and really is to make the impact that we're all hoping, then it's really important that we reach out and engage other cities, indeed all cities, and engage all the stakeholders that can help. It's of course important for city administrations, that's what we do, but it's also terribly important for tech companies as well. And I really do hope that tech companies are here in this audience, engaged in this sort of stream around the community, because that's ultimately is going to determine whether or not they achieve their objectives. But firstly, I want to sort of go on and talk a little bit about our experience in Greenwich and actually what lessons we feel can be learned from that. Greenwich, I think, as you will know, is in London. We're one of 33 London boroughs. We have a population of 250,000. Now, we're not a city, we're part of a very large city. But in fact, in terms of our economy, in terms of our population, our business base, we're in fact bigger than many medium-sized cities in the UK. And we have something like 18 million visitors each year that come to Greenwich, and that generates, just in the tourism economy, about £1 billion. Now, I've actually got somewhat less than 6 minutes at this time, but I just wanted to get across some key things. Firstly, Greenwich has been in this smart city space for 3 years, so very, very recent. But actually we've been engaged in a fairly major regeneration program in our borough, which is sort of overseeing the transition between an industrial economy to a post-industrial economy and all the challenges that go with that for 20 years or more. But also we've been in the space of innovation, navigation, and time for 3 centuries. A lot of our focus is on our major redevelopment sites, such as Greenwich Peninsula. And in fact, what we're trying to do here is embed technology into all aspects of that new development, which when completed will have 10,000 homes, a community of 25,000 people and 25,000 jobs. And really digital is driving our agenda on the peninsula, both in terms of, well, primarily, I guess, in terms of ensuring that we're clear on what the future economic function is of this part of London. In our smart city journey, we've done a number of things and by no means unique in this regard. But in 3 years, we've created a digital advisory group, which is advising us, the City Council, on how we need to take this forward. That involves a whole range of stakeholders. And primarily our experience, which we're going to go on and talk about today, is based upon that digital advisory group. It brings together a whole range of stakeholders, but there's real challenges involved in doing so. We felt we ticked the box when we actually brought this group of very clever people from the technology sector, higher education, the community, to work with us. But really what we found is that there's some real barriers to actually getting meaningful work from an august group such as that. We focused on skills, we've created a digital skills centre, we've shone a bright light on what we're doing in Greenwich, we've attracted people in to collaborate with us. We've done the whole range of things in terms of hackathons and events. We're trying to ensure that there's a basic digital infrastructure in terms of public Wi-Fi, in terms of fibre to the home and within the home,
also in terms of networks to support machine-to-machine communication, to really provide the platform, but also provide the culture and the environment for people to come forward with great ideas. We've created an innovation hub, we've got incubators, we've got an accelerator centre, and also we've looked very closely at how we can lead the innovation in terms of our own services within the City Council. So we're doing work around health and care, housing and lighting. But what we're trying to do is create a community, a digital economy, but also a digital neighbourhood and a digital community. So our ambition, if one distills it down, is really to provide the core platform, advanced digital infrastructure, environment and culture for people to come in and collaborate, a business district, and innovation in services. Some of which we provide, some of which we contract out to others, some of which we work in partnership to deliver. So there's some complex issues there when one talks about improving delivery. The real challenge, and I'm going to hand over to Matt in just a moment, is really bringing everybody together. There are many different stakeholders. They come from very different backgrounds. They've got different objectives. We see it as a long-term objective. We see this very much as a long-term transition of our economy and of our city. But actually, we've got people there with different pressures, different time horizons. And what we were seeing was a position where we were going round in a loop, that we actually weren't moving forward. Rapid progress at the beginning, dealing with big vision issues, but then going down into the granular. They're really beginning to get stuck. So there is a need in terms of smart cities for this widespread buy-in, some real clarity of purpose in terms of what we're going to do, and this vision and roadmap in terms of where we need to go. Now that's simple stuff, and everybody has been saying something along those lines, but the real practical issue is how do you overcome the difficulty in doing so? Thank you. Right. Okay. Can you hear me okay? All right. It's Greenwich, Meridian Town. Okay, so when Trevor came to me and described the problem, he was describing it as though he was in some kind of unique situation of managing these stakeholders. But in fact, what he was experiencing is a typical problem for innovators everywhere. And that problem is one of analysis paralysis, the feeling of not moving forward anymore. In fact, his project was very typical of other complex projects that we work on, like banks, media companies, health providers, that involve multiple stakeholders trying to do something rather unique for people, and when the consequences of it going wrong can be rather difficult to handle. Now, we don't come at it from a technology push, we'll build it, the world will come approach. We think we've seen enough IT disasters in the UK from the NHS, the BBC and central government to know that this doesn't work. We come at it from a people-shaped approach, where people's aspirations, motivations, expectations, capabilities, and critically needs can be placed at the beginning and at the center of design thinking. This is people-shaped, a world where innovation is shaped by people, for people. This way, we stand a much better chance of coming up with something that people are actually going to need and want. And so this is how we started looking at the problem. We see that building great digital propositions can be represented this way. At the top is the promise, what the elected council promised to deliver its citizens. Then the unmet needs, what people require to live well, followed by the services that need to be provided, what functions need to be addressed, and finally the underlying technology, what is going to make all this work properly. If the promise is really, really huge, and the technology that supports it at the bottom is very, very small, then the proposition becomes unstable and it falls over. If the technology is huge and the promise very, very small, you tend to overinvest and you lose your shirt. So to progress successfully, the blocks need to be conceptually about the same size and well aligned. So given what Trevor has said about there being a lack of shared language, what was needed was some kind of mechanism to help mediate perspective across these different stakeholders, partners, and development leaders. So we set out to understand what the aspirations, motivations, expectations, language, and vision was in these 4 different communities, and to find some way of connecting them together. So we adopted a creative, user-centered process that placed the needs of the municipality, its citizens, and those responsible for delivery of service at the center of thinking. It was a co-development process that involved service design research,
secondary research, talking to experts, analyzing academic and published corporate research, and a series of co-development workshops with leadership, businesses, citizens, and others. We went and identified the needs of the different stakeholders and communities of practice. We found examples of best practice from around the world, and we worked with executive, delivery partners, and members of the community and business. Now, what we discovered was that, interestingly for Greenwich, the forward-facing problem wasn't a lack of expertise, far from it, and that people didn't want to collaborate. They really, really did. But there were three reoccurring themes that made exchange of point of view and perspective difficult. The first was around digital change. People have seen digital change in other industries, the disruptive force in, for example, news, television, finance, music. The need is to understand what digital will mean for cities and city governance. The second was around joined-up digital planning. The tech industry and people's expectations of technology are evolving constantly and in constant flux. So the need was for ways to demystify and then find commonalities in the approach that help the municipality take a whole problem approach to this view. The third theme was around having examples of successful digital projects. Surprisingly, most people come to the table with a relatively limited experience pool of projects, which may not be very current or it's transferable. So it's very hard to say, like that one, please. The need is for examples so that people show each other what they mean. So in response to these needs, we created a toolkit of models, stimulus, and discussion prompts that would help Greenwich share perspective and gain a common understanding about what should be done, and unblock thinking. The toolkit was designed so it could be used individually, as an aid memoir, or to refresh your thinking, or during planning meetings, or creatively in brainstorms or with partners. Each card in the toolkit has a visual model and example to serve as stimulus, and a set of prompts on the reverse side to help frame the conversation. For Greenwich, we identified 7 conversation points surrounding digital change. Trevor particularly liked this one, which talked about new forms of citizen engagement delivered through digital media. We also created 5 models that help demystify and prioritize plans, enabling connectivity, enabling latent human talent, enabling economic activity and service delivery, and gathered together a portfolio of 20 examples of projects divided into growth and so forth. So we then started working with Greenwich and with community leaders to help Greenwich unlock and better engage with the smart city approach. By using it, the council achieved early stakeholder buy-in, which is essential for future success. By using our people-shaped approach to innovation, we helped the municipality define their shared understanding, language, and conceptual model about what needed to be done. For Greenwich, the phrase that resonated best and emerged during this work was digitally enabled regeneration. It provided a framework where digital initiatives could come together that reflected an established commitment to the social, economic, and political investment. And it further demonstrated how a smart city approach underpinned and supported their objectives, as opposed to being seen as another IT add-on. Thank you very much. Gracias, Matthew. Gracias, Trevor. Pasaría la palabra a Mario Andrés Meoni, alcalde de Junin, Argentina, población de la provincia de Buenos Aires. Mario. Tengo la presentación. Creo que ahora vienen a... Ah, está. Con este avanzo. Bueno, muy buenos días. Quiero, en primer lugar, situar de dónde vengo. Soy de la ciudad de Junin, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, una ciudad de 100.000 habitantes. Nuestro presupuesto anual del municipio, yo soy alcalde electo desde el 2003. Nuestro presupuesto anual es de unos 30 millones de euros. Por lo tanto, a veces cuesta realmente desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con las ciudades inteligentes por limitaciones de carácter económico, más allá que los recursos humanos sí lo permiten. Yo hace 10 años asumí
Y me encontré con un municipio muy antiguo, donde la página web, por ejemplo, era una fotografía, simplemente, no tenía ningún tipo de interactividad. No teníamos servidores, no teníamos conectividad con otras áreas del municipio. Entonces allí decidimos nos planteamos un eje, en realidad nos planteamos 3 ejes, después agregamos un cuarto. El primero fue de generar las infraestructuras y los software, los programas que nos permitan desarrollar puertas adentro del municipio, una mejor calidad de gestión que nos permitiera darle a nuestros vecinos mayor respuesta y más eficiente y más rápida. En ese sentido, bueno, hicimos una red de fibra óptica del municipio conectando a todas las dependencias municipales. Creamos una empresa municipal, una sociedad anónima del municipio, que también hizo una red de fibra óptica para poder prestar el servicio de banda ancha y telefonía sobre VoIP en toda la ciudad, que le permitiera a los vecinos tener accesibilidad a través de banda ancha, porque en nuestra ciudad hasta ese momento las grandes empresas no habían desarrollado todavía la instalación de fibra óptica, no era solamente las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, o Mar del Plata o Córdoba solamente tenían fibra óptica, el resto no la tenían, por lo tanto la accesibilidad a Internet era bastante nula. Equipamos, como decía recién, hicimos una fuerte inversión en PCs, en servidores, en software. Hicimos una importante inversión en equipamiento telefónico que le permitiera a todos nuestros operarios estar comunicados con sus jefes y con nosotros, que nos permitiera de esa manera tomar decisiones rápidamente. Invertimos en profesionales, es decir, incorporamos desarrolladores, especialistas en mantenimientos de redes, y empezamos a crear un software propio de gestión municipal para todas las dependencias que nos permitió que cada empleado, a partir de su experiencia, creara el mejor sistema para brindar mejor su servicio en cada área del municipio. Creamos también un software de voto electrónico en nuestras comunidades. Nuestro territorio es una ciudad cabecera, hay 5 ciudades rurales. Las ciudades rurales tienen un delegado que lo elige el intendente. Ese intendente, el intendente los elige voluntariamente. Nosotros decidimos elegirlo y creamos un software de voto electrónico para que se elija a través del voto electrónico. Y por último, pusimos en marcha la creación de un polo tecnológico, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad hay una universidad que tiene las carreras de informática y que nosotros queremos retener a nuestros talentos en la ciudad. Y para retenerlos necesitamos que tengan empleo, que tengan trabajo, y por eso asociamos la universidad, el municipio y las empresas de desarrollo tecnológico para crear allí un clúster de desarrollo de software, básicamente que le permita a los que van egresando de la universidad tener trabajo en nuestra ciudad. Estos son algunos de los ejemplos. Respecto de las ofertas de los servicios municipales, es decir, ¿qué le brindamos nosotros al vecino? Bueno, obviamente que son muchas y tenemos poco tiempo, no voy a hablar de todas, pero básicamente logramos tener una web interactiva que le permita al vecino utilizarla y darnos a partir de allí, y darle respuesta y consultarnos y darnos nosotros la posibilidad de mejorar. Creamos un mapa catastral digital, tenemos un seguimiento de equipamiento de maquinarias viales, de recolección de residuos, de montículos, de cada uno de los servicios que presta el municipio. Cada vehículo tiene un seguidor satelital que nos permite a nosotros llevar un control bastante cercano de lo que sucede. Hemos puesto cámaras de videovigilancia, hemos puesto cámaras en los jardines maternales del municipio para evitar cuestiones de abuso infantil y demás. Tenemos cámaras en los móviles de la Agencia de Seguridad Vial para monitorear que los agentes de tránsito no tengan ningún tipo de actitud que no convenga hacia los ciudadanos. Desarrollamos una plataforma de trámites digitales, es decir, para que los vecinos puedan a través de la web desarrollar sus propios trámites. Tenemos un sistema de consulta de multa a través de los inspectores de tránsito que permite que cada inspector con una tablet consulte la base de datos, esté en el lugar que esté. Eliminamos los recibos de sueldo en papel para economizar, y hoy el recibo de sueldo de cada empleado municipal es digital. El sistema de estacionamiento medido que tenemos es a través del teléfono celular. Uno hace una precarga, manda un mensaje de texto y habilita el auto estacionado en el área determinada, y puede funcionar con ese estacionamiento en cualquier lugar, de manera tal que la gente no tiene que ir ni a una tiqueadora, no tenemos parquímetros que complican el tránsito de los peatones en las veredas.
Después, bueno, online la gente puede consultar multas, deudas, expedientes, se pueden consultar las compras y las licitaciones y la gente puede visualizar además absolutamente todo lo que se compra, cuánto se paga, qué empresa se compra. Tenemos un sistema muy abierto en ese sentido. Tenemos un sistema de empleo. Tenemos cargado en nuestro sistema de empleo una base de datos de todas las empresas y comercios de Junín con las características y el tipo de empleo que requieren. Y por otro lado tenemos una base de datos con todas las personas que buscan empleo para vincularlas con las empresas. Y eso también nos ha permitido generar unos 500, 600 empleos a través del municipio anuales en las distintas empresas. Y nos ha permitido capacitar de acuerdo a que las empresas necesitan a los empleados y no hacer capacitaciones estériles que no servían para que la gente pudiera conseguir empleo y fuera una frustración mal. Bueno, obviamente tenemos un Facebook y utilizamos todas las redes sociales, Pinterest, Facebook, Twitter, absolutamente todas las redes sociales porque es una de las formas más importantes de comunicación. Estas son solamente algunas de las muestras de lo que es la página. El vecino digital, bueno, aquí están todas las cosas. También existe lo que es el control ciudadano. En control ciudadano la gente puede ver qué día le toca el barrido de su cuadra, la recolección de residuos, el mantenimiento de las plazas de su barrio, en las zonas donde no hay asfalto, el riego, el barrido, puede controlar y si ese día no pasó puede reclamar a través del 0800 del teléfono o vía la propia página web. Este es el centro de monitoreo, las cámaras que les hablaba, las consultas de multa en las tablets. Después, el otro paso era, bueno, podemos crear un software perfecto, podemos tener una fibra óptica fantástica que alcance a todos lados, pero si la gente no utiliza la computadora, de nada sirve. Por eso creamos la empresa, para que la gente pudiera tener accesibilidad, pudiera tener conexión hasta a muy bajo costo. Y creamos lo que fueron los hubs. Los hubs son centros de capacitación para adolescentes, niños y adultos. Y para que, además de que se puedan capacitar, pueda entrar cualquier ciudadano en cualquier momento del día a estos hubs a utilizar una computadora para lo que fuera, para consultar internet, para estudiar, para bajar apuntes los estudiantes, para lo que fuera. En el 2011 creamos, además, porque estos están ubicados en las áreas céntricas de la ciudad, creamos el hub móvil para que los barrios también tuvieran la posibilidad, los niños de los barrios, o ir a las escuelas que no tenían conectividad, pudieran también tener capacitaciones allí. En el 2011 pusimos el Wi-Fi gratuito en todas las plazas de la ciudad, por lo tanto cualquier joven con una computadora personal puede tener allí conectividad. Y este año pusimos un plan de conexión a todas las escuelas. Todas las escuelas van a tener su aula digital con conectividad gratuita brindada por el municipio. Este es el hub móvil, este es una capacitación, el Wi-Fi gratuito en las plazas. Por último, hace un tiempo, teniendo en cuenta las muchas malas utilizaciones que hay de las redes y fundamentalmente de Internet, decidimos crear un programa de una ciudad cibersegura. Y empezamos a generar capacitaciones en distintas áreas para advertir a toda la comunidad de los riesgos que corría y cómo defenderse frente a esos riesgos. Fue así que empezamos a dictar cursos y que son sostenidos para niños y adolescentes, para padres y docentes, porque muchas veces no saben cómo hacer para defenderse de los ataques que pueden tener de distintos lugares. Y para los inspectores de educación y los directores de las escuelas, que muchas veces tampoco tienen idea de qué es la herramienta que tienen allí en su escuela y qué están enseñando a los niños y no le enseñan a cómo defenderse de los abusos que existen. También capacitamos a los miembros de la justicia, porque la verdad que, por lo menos en Argentina, la justicia es bastante floja, regular en general, y cuando tiene que ver con delitos vinculados con la utilización de Internet fundamentalmente es absolutamente nula. No saben cómo encarar y cómo actuar allí. Así que también empezamos a dictarles cursos a ellos que los dictamos de manera frecuente para poder tener así una información acertada. Bueno, estas son algunas de las capacitaciones. Entre los logros, nosotros lo vemos como logro, es que muchas de las tecnologías que hemos desarrollado las transferimos. En este caso, la Municipalidad de Rivadavia, que tiene un presupuesto participativo, se vota todos los años, nosotros le ponemos todas las computadoras y todo el software para que puedan hacer la elección de proyectos en su presupuesto participativo.
También al municipio de Lincoln le transferimos el sistema de información geográfica, es decir, todo el catastro municipal de las ciudades y del cementerio, que también lo tenemos en Junín, que era una cosa que también nos complicaba demasiado. Bueno, estos son algunos ejemplos del voto electrónico. Yo colaboro habitualmente como en la OEA, en el programa MUNED, de desarrollo de nuevas tecnologías en toda América Latina. Estos son algunos de los premios que hemos recibido. Tenemos el primer puesto en el índice de páginas web municipales del 2012 de todos los niveles de ciudades, de todos los tamaños. El primer puesto en el índice de visibilidad fiscal de la Argentina, es decir, somos el municipio más transparente en sus cuentas de toda la Argentina. Y tenemos una mención honorífica de Abuelos Conectados, que es un programa que después seguramente voy a poder desarrollar, que tenemos con la utilización de teléfonos de contención de personas de la tercera edad. Este premio fue un ejemplo de humanización de un servicio público. Estas son solamente algunas de las muestras de los índices de las ciudades. Y Ceci, yo terminé a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaría la palabra a Enric Bono, de Test Systems Iberia, que nos explicará, como anunciaba antes, una experiencia que ha desarrollado Deutsche Telekom en Alemania. Enric. Pues muy buenos días a todos. De hecho, el proyecto que tengo intención de explicaros es un proyecto que es una aproximación un poco de lo que es el mundo privado hacia el mundo público. De hecho, es una experiencia, digamos, que se inicia en el 2006 y tiene como vocación, desde el punto de vista de que Deutsche Telekom lo que quiere es acercar la tecnología al mundo de los ciudadanos, y para esto busca la colaboración con lo que es la Asociación de Municipios de Alemania, para ver exactamente cómo podían encontrar un proyecto que realmente acercara lo que eran las soluciones de una gran compañía como Deutsche Telekom hacia los ciudadanos. Este proyecto tiene como objetivo, por un lado, ver como una misma compañía como Deutsche Telekom, que lo que tiene son soluciones del mundo de la telefonía, desde el mundo de los datos, desde el mundo de los servicios, digamos, a las grandes empresas, a los ciudadanos, al e-government, cómo podíamos conseguir que esto fuera cercano y que realmente ayudara a lo que era la mejora de vida de los ciudadanos, que al final era el objetivo que se buscan con muchas de estas soluciones que están alrededor de este gran concepto que es el Smart City. De hecho, el proyecto se inició con la idea de crear un concurso público, un concurso donde buscar la ciudad de Alemania que pudiera reunir toda una serie de circunstancias. Se buscaban ciudades que realmente lo que tenían eran una serie de una cierta madurez en ciertos aspectos, digamos, de la tecnología, y a partir de aquí ver cómo con diferentes proyectos tecnológicos podíamos acabar completando un poco lo que eran los servicios que se ofrecían a los ciudadanos. De hecho, se buscaban poblaciones que tuvieran entre 25 y 100.000 habitantes y que tuvieran una serie de características, digamos, de vida urbana, de servicios, digamos, a las empresas, a los ciudadanos, a servicios de turismo, aeropuertos, escuelas, hospitales, que tuvieran todo un conjunto de cosas que realmente pudiéramos cerrar el círculo de lo que eran los servicios a los ciudadanos. En aquel concurso pues, se presentaron unas 50 ciudades de toda Alemania, quedaron unas 10 finalistas y al final se escogió que Friedrichshafen, que es una ciudad que se encuentra en el lago Constanza, es una ciudad que hace frontera con Austria y con Suiza, tenía las características que buscaba Deutsche Telekom para implantar este proyecto de innovación. De hecho, Friedrichshafen es una ciudad que está en el Estado federal de Baden-Württemberg y tiene como característica de que tiene grandes servicios turísticos, porque todo el mundo del Zeppelin nació un poco en esta zona, pero aparte tiene grandes industrias, tiene importantes hospitales, tiene universidades, tiene escuelas, tenía todos los ingredientes para crear en ese espacio realmente los servicios que queríamos desarrollar con diferentes proyectos de innovación, ¿no? Friedrichshafen es una ciudad que tiene unos 60.000 habitantes y que tenía esas características que realmente buscábamos, ¿no? Recintos feriales donde se reorganizan ferias, tenía aeropuertos, tenía servicios, digamos, muy orientados al mundo del turismo, tenía un poco esas características. De hecho, Deutsche Telekom, ¿cómo funciona con los temas de innovación? Realmente nosotros lo que tenemos son laboratorios de innovación muy centrados y muy en colaboración con las universidades. Tenemos diferentes laboratorios donde se desarrollan productos de innovación y luego tenemos, por ejemplo, aquí en España tenemos dos centros muy importantes de realidad virtual, uno en Barcelona y uno en Madrid, donde también desarrollamos tecnología y la exportamos hacia el resto del grupo. Y Friedrichshafen, la T-City que le llamamos, la Telecom City, forma parte un poco de este laboratorio donde realmente acabamos poniendo todos estos productos en solución.
¿Cómo montamos estos proyectos tecnológicos? Con grandes acuerdos, con grandes partners, con colaboración con los grandes players, digamos, de las alianzas corporativas, y luego con un gran mapa de colaboraciones locales y de colaboraciones in situ que nos permitían montar los diferentes proyectos. Con lo cual, desde el punto de vista de empresa, es un proyecto de gran colaboración, de unión de fuerzas y muy colaborativo, pero luego tiene un ingrediente muy importante, que era la gestión del cambio. O sea, realmente para que la tecnología, o sea, lo que buscaba Deutsche Telekom y lo que sigue buscando es esa cercanía entre la tecnología y los servicios a los ciudadanos. Con lo cual, una de las grandes cosas que se definieron desde el primer momento era lo que tenía que ser la gestión del cambio. De hecho, desde el marzo del 2008 hay más de 26 ciudadanos formados en Friedrichshafen y que son los verdaderos embajadores de las soluciones de innovación que ellos utilizan. Pues hacen acciones de guía turísticos, presentan sus casas para explicar cómo con la tecnología están consiguiendo temas de eficiencia energética. Contamos en los hospitales con médicos que ayudan a los tours turísticos que hacemos con los clientes para explicar cómo ellos aplican. O sea, realmente el gran cambio era esa cercanía entre el ciudadano y que la gestión del cambio fuera el propio ciudadano el que ayudara a vender lo que era esta tecnología. De hecho, el proyecto se pensó en 6 grandes áreas que tenían que jugar con todos estos diferentes proyectos, ¿no? El mundo de la educación era un tema importantísimo, todo lo que era el turismo y la cultura y potenciar todo lo que eran los servicios, digamos, culturales. El tema de salud jugaba un papel importantísimo, involucrar todo el tema de salud y los servicios básicos de los ciudadanos, relacionándonos con el mundo hospitalario, con el mundo de las farmacias, con el mundo de los servicios asistidos en los propios domicilios. La movilidad como un eje vertebrador de todo lo que tenía que ser los proyectos, todo lo que estaba relacionado con los ciudadanos y con los temas de e-government para acercar la administración a los ciudadanos, y por último todo lo que era la relación con las empresas y los temas de eficiencia energética. A lo largo de estos años, de hecho el proyecto ha tenido como 2 grandes fases, una fase que empezó en el 2007 y que ha durado hasta el 2012, y durante estos años se han desarrollado diferentes proyectos en estas áreas, ¿no? Desde una plataforma de educación para las escuelas donde se mezclan todos los temas multimedia y donde casi todas las escuelas utilizan la misma plataforma para trabajar, y que luego esto se ha convertido en un producto que Deutsche Telekom comercializa y que vende en otros países adaptado. Hemos tenido soluciones muy relacionadas con la movilidad en el transporte, o sea, Friedrichshafen, por el hecho de estar en el lago Constanza, tiene servicios muy relacionados con los ferries que vienen de diferentes zonas, tanto de Austria como de Suiza, como de la propia Alemania, con lo cual creó todo un sistema para que en los ferries realmente el tema de movilidad fuera un proyecto, digamos, de acceso rápido a los pasajeros. También, como dispone de aeropuerto, también se creó un sistema que se probó allí a nivel de usabilidad en todo lo que era optimizar todo lo que era la gestión del tiempo que los pasajeros que frecuentemente utilizaban este aeropuerto, los accesos a todo lo que sería el check-in, a todo lo que sería la gestión del aeropuerto. Luego también, como dispone, como un poco el lago actúa como centro, digamos, también turístico y de movimiento, pues se montó todo un sistema de llamadas mediante GPS que se utilizó a nivel de prueba entre los ciudadanos, pues para ver realmente las bondades de la tecnología, las bondades de la solución respecto a lo que era la vida diaria de los habitantes. A nivel de turismo y cultura, pues se han desarrollado y existen estas terminales multimedia para todas las personas con problemas de audición, o sea que aquí se jugaba también toda la parte social, o sea, disponer de sistemas que ayudaran a las personas con dificultades auditivas o con dificultades incluso de visión, pues con diferentes sistemas que realmente ayudaron a los ciudadanos a hacer un mejor, digamos, lo que sería su vida. Portales de turismo totalmente integrado con toda la oferta turística de lo que es el municipio, terminales multimedia con información a nivel de guía, en los hoteles también servicios integrados en los hoteles con información en la ciudad, con posibles posibilidades de contratación de servicios, etcétera. Hay, por ejemplo, también desarrollado lo que se ha considerado el primer producto multimedia desarrollado concretamente en Friedrichshafen, que es un sistema que mediante la telefonía móvil puedes enviar fotos directamente a un marco digital que puedes tener en tu domicilio.
temas de e-government para acercar todo lo que serían los servicios a los residentes. En fin, proyectos, como veis, muy variados. Servicios de smart metering, donde realmente los ciudadanos pueden estar controlando sus contadores de electricidad en los propios hogares. De hecho, cuando montamos visitas a la Deutsche Telekom y T-Systems, montamos visitas de clientes a la ciudad de Friedrichshafen. Por ejemplo, dentro del tour está ir a una casa particular donde nos sentamos en el comedor y donde los señores de la casa les explican a nuestros clientes cómo con estas aplicaciones están controlando la eficiencia energética de sus domicilios, cómo les llega una alarma al móvil en el caso de que tengan una ventana abierta y esto pues genere, digamos, pérdida de energía. Bueno, todos estos sistemas están integrados un poco en la vida de los ciudadanos de Friedrichshafen, ¿no? Instalaciones, se potencian instalaciones para realmente poder controlar los aparatos eléctricos fuera de nuestro domicilio, fuera del domicilio de las personas, y que se puedan pues apagar o encender en función de diferentes conveniencias. En el mundo de la sanidad realmente hay todo un sistema montado entre los hospitales y los diferentes hogares de las personas que viven a distancia de lo que serían los servicios públicos de sanidad, donde realmente podemos acabar controlando, pues yo que sé, tenemos desde sistemas para gente diabética que pueden enviar a través de diferentes dispositivos pequeñas analíticas a través de los sistemas y que se puede controlar desde el hospital cuál es el estado para evitar desplazamientos. O sea, de forma muy integrada todo lo que son, digamos, servicios médicos claramente a los ciudadanos. De hecho, cuando hacemos las visitas con nuestros clientes, vamos al hospital de Friedrichshafen y desde allí pues son los propios doctores los que explican a nuestros clientes cómo ellos están utilizando estos sistemas para mejorar la calidad de vida y la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos. Sistemas de llamada de emergencia, etcétera. O sea, casi 40 proyectos durante estos 4 o 5 años. En el 2012 este proyecto llega a su fin. De hecho, este concurso donde Deutsche Telekom invirtió en la ciudad de Friedrichshafen y además uno de los premios que se daba, digamos, a la ciudad era la instalación de toda una red de telefonía de alta tecnología. Llegó a su fin y entonces fue el momento de hacer la valoración entre la administración pública y lo que era la Deutsche Telekom para ver exactamente cuál era el balance. El balance siempre ha sido muy positivo, de lo que ha significado de laboratorio real, de innovación, de proyectos reales. Y entonces en el año 2012 se decide renovar el proyecto sigue en marcha hasta el 2015 y nos estamos centrando ahora en soluciones y en proyectos tecnológicos muy basados en lo que es el mundo de la energía, el mundo de la seguridad y el mundo de la movilidad. Realmente proyectos muy completos donde se están juntando temas de eficiencia energética, temas de mejora de todos los sistemas energéticos para las industrias, para las personas, proyectos como muy globales. En temas de sanidad se está completando todo este mapa sanitario donde estamos juntando, por un lado, todo lo que es la sanidad pública con la gestión de las farmacias, con la gestión de los hospitales, sistemas integrados que en el momento que el médico detecta remotamente que un enfermo necesita una dosis determinada, se conecta con las farmacias las llegan al domicilio, intentar integrar al máximo todo lo que son los servicios sanitarios del municipio. Y luego en el mundo de la movilidad, todo lo que está muy alrededor del Connected Car, o sea, realmente todos los coches eléctricos, todos los sistemas que nos están permitiendo enviar datos de funcionamiento del vehículo, de necesidades del vehículo, hacia sistemas centrales para poder centralizarlo, ¿no? De hecho, en Friedrichshafen pues disponemos de diferentes coches electrónicos donde los propios ciudadanos pueden probar las bondades de los sistemas conectados y los coches eléctricos para la vida de las ciudades, ¿vale? Muchas gracias. Y con esto he acabado. También he clavado más o menos, ¿eh? Perfecte. Venga, gràcies. Moltes gràcies. Li passaria la paraula a Giorgio Prister, que es presidente de la Asociación de Alcaldes de Ciudades de Europa. Good morning. More exactly, the association is the Association of CIOs of Europe, and I will see that you will see that this has some importance. Now, what I'm going to present to you is a policy model for people that in cities have to take decisions. Now, I think since the beginning of this conference, you heard all the time, whatever is the topic, that how important is involving citizens in decisions. Now,
there has been traditional ways to do that, which we all know about public gatherings, about surveys, about opening blogs on internet, and so on. But decision is much more complex than just gathering information. It's about involving citizen in participation is a very, on one hand, it's a risky business. On the other hand, if it is effective, it's very fruitful for taking the right decisions. So the European Union has funded a project, a big project, 9 million euros of investment with 18 partners. And the idea is that to make research and then to develop a solution and then to provide a solution to be deployed all over Europe and also all over the world, as you will see. So I'm going to describe very quickly what it is about. Yes? So some facts. The objective is to develop an integrated governance model for cities, including social media, simulation, and all the IT tools necessary to make an effective, take the effective decisions. Of course, it's a technological approach to shape politics. As I mentioned, we have partners all over Europe, but also from China and from Kenya. And you will see the diversity of the pilots that we are doing. And we have two international organizations. One is Major Cities of Europe, which I'm representing that has the mission of dissemination, together with the United Nations Habitat, which is doing dissemination mainly in developing countries and also running a project in Kenya. Now, what is the idea of an integrated policy design process? I give you just an idea here. It's much more articulated than that. Its first step is hot topic sensing, extracting from all media, starting from internet, from all social networks, not only the ones connected to the municipalities, because citizens like to discuss among them about on Facebook, on Twitter, on other media, what they think about what is happening in the city and what they think about the project of developing the city. So it's not only about the media connected to the city itself, but also understanding what is happening around the world of social media on the topics that is interesting for the city. So it's about hot topic sensing. Can you imagine how to extract intelligence from the thousands and thousands of messages around the internet? This is very difficult for anybody in the city. So the tools that we are developing is about extracting the information and summarizing it in the hot topics. The second topic, of course, is involving stakeholders, and I will show you something about it. Multi-channel, either by using internet, but also by using traditional ways, which can be questionnaires, public gatherings, or using the call centers of the cities to collect the real issues that citizens are bringing there. And finally, it's about simulating. Once a hot topic has been isolated, once a hot topic has been considered as a priority, then what are the solutions that we can propose to the citizens? And then starts maybe the most interesting part of it, which is about creating models of what could be the way to manage each, and I will show you some example. And then out of the models, make simulation, different alternatives, select some of them, show them to the citizen and get feedback, and then turning around more and more until the final decision, which could be the one that citizens elect, or maybe a different one, because politicians, of course, have their task is to make selection among the different alternatives. So the areas of policy domains are many. These are some examples which are the ones we are addressing. It's land use, housing, transport, tourism, economic development, government services, energy, environment, and there are many more. But these are some of the examples of what we are doing now. So as I said, it's about understanding the needs of citizens. So first is extracting opinion from different media, mainly from internet, get summaries, identify your topics,
and complement with traditional channels like surveys, face-to-face meetings, and so on. What you see on the right, I'm sure even if you could read it, you couldn't understand because it's written in Croatian. One of the cities in which we are engaged is the city of Zagreb, and the name of Milan Bandic on the top there is the mayor. So the mayor receives out of all the media that are discussing about some topics a summary that he watches every day. He can then see how hot topics are evolving at the time and then understand what he wants really to address. So this is the initial part of what we are doing. Second part is then we have to represent it. So bunch of written things are valuable, but much more better is to have geolocated social media content from the different devices and position them on the map. So these are just representations. We have many examples that we are now using, which show what are the topics on the map, where are the hot areas. It is important not to understand only where are the hot topics, but which are the hot areas related to those topics. As you can imagine, they are very different depending on the city or depending on what are the needs of the citizens. And then having some tools from the overview to details to analyze what is happening and understand and so on. And then, as I said, simulation. Simulation is about making forecasts. Which is very difficult, of course. Forecasts sometimes are right, sometimes are wrong, as we know. Optimize the impact of decisions, and then what happens if. So this is an example. This comes also from Zagreb. This is about the green park. We have developed a model on how to develop around the green park different possible alternatives. And there are tools that are represented on the right to position things on the map, to position which areas are dedicated to green, which are for sport, what for entertainment, and so on and so on. Then we can make different alternatives, present them to the citizens, and get feedback from them. So this is the tool that is in the hands of the administration that can work around it and make the right choices, and if they want, of course, present it to citizens. Now, something about the ongoing pilots. As I mentioned, many very different ones. One is Barcelona, UK. The other one is Zagreb in Croatia. One is Skopje in Macedonia. One is Yantai in China. Yantai is a very large city, more than 7 million inhabitants. China is not Europe, so the problems are different. A small town in Cyprus, very dedicated to tourism and different problems. And then one very interesting, which is under the umbrella of the UN Habitat, is a slum in Kenya, very poor area. How to engage citizens in a very poor area? This, as you can imagine, is different from the other ones. And so these are the example. In Barcelona, we are discussing about land and employment creation. In Pegueia, tourism. In Yantai, it's about urban economy, a different way to manage it. In Zagreb, it's about social infrastructure and community facilities. In Skopje, it's about urban segregation and community facilities. And in Mtwapa, is about slum program. So 2 examples. In Skopje, we are developing a model, and we have already engaged citizens about an entertainment area in Mount Vodno. It's a recreational area with a lot of different ways for citizens to enjoy it, and it's very crowded, and it's very difficult to manage. So the objective is to optimize the usage of the area. The other example, as I mentioned, is to improve the living condition in a slum in Kenya. What should be done and where? What are the priorities? What can be improved? And so it's about mobilizing a community. It's about building a community and government connection, which, as you can imagine, in such an area is very difficult, and involvement in decision making. Now, as most of you might know, communication facilities in Africa are very poor, but the mobile community is very, very wide. And so even in slums, most of the people have mobile phones or even smartphones. So we are now in the middle of the project.
And we are now starting the exploitation, the pilots and the exploitation. We are running all over the world to find the right partners to deploy that in each country. We are working in the Gulf area in the Arab Republic. We are starting the discussions in Israel, in Europe, of course, in China, and with UN Habitat also in developing countries. So, as a conclusion, this is a solution which might be used as a whole to integrate all the process, or it is also a toolkit on which each mayor and each administration can use different pieces. For instance, in the case of the slum, we are not using simulation, but just the hot topic sensing. While in Zagreb, we are using the whole system. So. We are present, and in LinkedIn we update all the time the information, what is happening, and so on. So you are welcome to join us on LinkedIn. There is a group called FUPOL. By the way, I forgot to mention, FUPOL means future policies. At the beginning it was future. Now I feel as the pilots are going on, it's really becoming really real. We are also on YouTube with many videos that we have developed. We are developing study cases of the different cities, and we are eager to get more pilots around the world. We are in discussion, and we are also eager to establish relationship and to exchange views. So this is me. You can reach me at this email address, but I'm here today, and I would be glad to have discussions with you. Thank you so much. Thank you, Giorgio. I want to thank all of you because you have been stick to the time, so that allows us to have 10 minutes to make some questions. I want to ask Matthew and Trevor, as you can see, three realities, let's say middle size, Greenwich, Junin, Friedrichshafen, and a global approach. Now, to Matthew and to Trevor, I would like to ask, and then we can also make some questions from the audience, why is the stakeholders engagement so important? That will be one. A Junin, él ha hablado de la importancia de las tecnologías. La gente joven entra. La tercera edad, bueno, lo digo para plantear las preguntas y después lo entramos. Enric ha hablado de la perspectiva de la empresa. Hay una gran empresa y los usuarios y los ciudadanos. ¿Cómo están reaccionando a esta iniciativa? Y a Giorgio, que está en una dimensión global, ¿cuáles son los retos de la participación? If there is another question, I also will ask to make the phone, so... Yeah, go on. Hi, my name is Dr. Tzvi Weinstein. I'm from Israel. And first of all, I would like to give to each of you my best compliments. I think it was one of the sessions that I enjoyed very much and stay until the end of it. Then I have a couple of questions to ask, but I want to mention that I'm also a member in one of the EU committees called People-Friendly Cities in a Data-Rich World. And I think that each of you can contribute to my committee, and we'll see it later. You spoke a lot about what you are doing for the citizens in every place around the world. But sometimes it sounds to me like top-down and not bottom-up. And I wonder if this kind of a policy is inside your vision, inside your technologies, inside your, committees that I probably guess you have. And the second question, you mentioned many stakeholders. How you are going around and manage with all of them without ego and without politics. Thank you. You just a minute, the microphone to the other side. Go stick to the point, because if not, there will be too many questions and no answers at all. So,
Yeah, I'll try and be brief. In a way, it echoes what the gentleman just asked, which is a lot of what we've heard sounds to me very centralised, very paternalistic. There's a lot of community groups out there and voluntary sector organisations already doing a lot of this stuff and would like to be reached out to. And you talk about things like hotspots on social media to find out an idea of what citizens might be interested in. They're there, they want to be asked, they're ready to be engaged with. I'd like to hear examples of voluntary sector organisations that you've reached out to work on some of these projects. Where are you from? Because we got to... From the UK, I'm a freelance journalist. Right. So where are you from? From France, and a quick question. What do you think about reward programs to help citizens to be engaged in local policy, so not only, for instance, in sustainability policy, in energy, in transportation, and so on? Right. Reward programs. Thank you. Now, so quick, have 2 minutes each, so try to do your best. From UK, Argentina, Germany, and Europe, right? Matthew, Trevor? Right. Right, go to the point. Let's try. Of course, we need to reach out, and during the Greenwich program, we did do that. The problem is that you can please some of the people all the time or all the people some of the time. And one of the difficulties that I think the executive have is how to arbitrate that. So I absolutely think the community groups have a voice, are leading. I don't know if you saw the slide that was up, which talked about the changing dynamic between municipality responsibilities and society initiatives, and how that overlap creates the opportunity for new forms of public service. And I think that is exactly what we need to do. One of the challenges, though, is to try to help get the executive in all of its various forms comfortable with that notion of the democratization of information and so forth. And so that is exactly why we pulled together this toolkit to try to help tease out those issues and help people get comfortable with it and not feel that it was a threat, but a huge opportunity to move forward faster, better, and create better designs. Is that my 2 minutes? Mario? Sí, en primer lugar creo que hay que ubicarse de acuerdo a la región geográfica que cada uno vive y a las realidades sociales que uno vive. Obviamente que no es lo mismo una ciudad europea de cualquier tamaño que cualquier ciudad de América Latina en general. Digo. En primer lugar, en Argentina recién estamos logrando que haya el Estado Nacional, recién este año está haciendo una red de fibra óptica, es decir, y las empresas privadas empezaron hace 6 años o 7. Cuando nosotros empezamos a hacer la red de fibra óptica, reitero, solamente había en 3 ciudades del país. Por lo tanto, lo primero que tenía que haber es que los ciudadanos tuvieran accesibilidad y se contagiaran del uso de esas herramientas. Nosotros lo que utilizamos mucho es el teléfono celular, que sí lo tiene todo el mundo. En mi ciudad, de sobre 100.000 habitantes, hay 70.000 teléfonos celulares. Entonces es una herramienta que sí se utiliza. Ahora, lo que no hay son organizaciones de ciudadanos utilizando herramientas. Lo que nosotros tratamos de promover es precisamente todas las herramientas para que los ciudadanos individualmente las utilicen, y de hecho lo utilizan mucho, a través de Facebook, de la página web, de todos los medios tecnológicos que tenemos, la gente los utiliza mucho, y el teléfono celular también se utiliza muchísimo. Me preguntaba sobre respecto a qué hacemos con la tercera edad. Nosotros tenemos muchos ancianos que quedan solos porque sus hijos se vienen a vivir a Europa, porque se van a las grandes ciudades y no tienen forma de contención. A cada uno de esos ancianos nosotros le damos un teléfono celular que tiene una comunicación directa, apretando solamente una tecla con el municipio, que las 24 horas lo atiende para darle respuesta a cualquier problema o dificultad que tiene ese abuelo, sea de salud o que sea. Y si no nos llama en el día, lo llamamos nosotros para ver si está bien, porque puede que se haya descompuesto y no alcanzó a marcar la tecla. Entonces nosotros queremos saber si efectivamente le pasó algo o no le pasó absolutamente nada y simplemente se olvidó. Ese seguimiento lo hacemos de forma permanente, es decir, hay otras herramientas para llegar, pero reitero, primero creo que hay que crear el uso de las herramientas, y eso, en esa etapa estamos aquí. Por supuesto que es absolutamente democrático nuestra página, por eso la abrimos totalmente. Nosotros no tenemos secreto en el municipio, es abierto toda la información financiera, económica, social, absolutamente todo está volcado en nuestra página web. Enric.
A ver, respecto un poco a este equilibrio entre el top-down y el bottom-up, ¿no? O sea, yo pienso que el equilibrio muchas veces en empresas, por ejemplo, como la mía, donde realmente damos soluciones tecnológicas, a veces escuchamos poco realmente qué es lo que quieren los clientes y en este caso qué es lo que quieren los usuarios. Yo creo que el equilibrio es en ver cómo cada una de las diferentes soluciones realmente encuentran este equilibrio entre lo que necesitan los ciudadanos para mejorar su calidad de vida y lo que la tecnología, o sea, es la tecnología que está al servicio de los ciudadanos y muchas veces que imponemos o creemos que hay tendencias sin realmente haberlas puesto en práctica y haber escuchado un poco qué es lo que necesita la gente, ¿no? Giorgio? Yes, I heard bottom-up, I heard centralized way to take decisions. Are mayors and city managers entitled to take decisions? Yes, they are. They're elected in principle, they are. Do they take wrong decisions? Well, I would say sometimes yes, or even often in some cases. And the idea of what I was presenting and what I heard about many of the intervention is that the difficult task of engaging citizens and not to be overcome by what we call pressure groups, which might be very small but with very strong idea, is to engage as many people as possible. And this is why I try to explain it's really bottom-up and top-down, or the way to manage things. First, understand. Second, think. Then act and decide. So understand is the only way is to engage citizens. Think is what happens if, and then at the end, take a decision. Decision must be taken by the administration as long as they are elected. So this is the approach we have taken. I don't know if it is right or wrong, but this is the way we have done it. Quedaría prácticamente un minuto para última pregunta. Anyone wants to make the last question? No? Right. If it's not, I want to thank this, let's say, global approach from Europe, from Argentina. Let me introduce you as the global partner in this session. Thanks very much for you. And see you, I hope, next time, after and next year also. Thank you very much.